Mi susurran la amenaza al oído, aunque no había nadie allí. Las palabras estaban impresas en una hoja de papel arrugada, pegada con una agresiva tira de cinta adhesiva al parabrisas de mi casa, de mi refugio, de mi vehículo recreativo. Vigila tu basura. Sabemos que eres tú. Limpia tu desastre o te limpiaremos a nosotros. No fue una sugerencia. Fue una sentencia. Y en ese momento, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado, esa sentencia se convirtió en una profecía que yo mismo me encargaría de cumplir. Antes de esa nota, antes del header y la vergüenza, existe el sueño. El sueño olía a pino fresco al amanecer en las rocosas, al air salado del Pacífico, al atardecer, al asfalto caliente después de una lluvia de verano en medio de la nada. Mi vehículo recreativo, al que tontamente había bautizado, el nómada, no era solo una furgoneta reconvertida. Era mi declaración de independencia, mi escape de un mundo de paredes gris, cubículos y relojes de Fisher. Había vendido casi todo lo que poseía, cosas que en realidad me habían posado a mí, para comprar esa libertad sobre ruedas. Cada kilómetro recorrido era un verso en un poema que estaba escribiendo para mí mismo. Recuerdo las mañanas, despertando con la luz del sol filtrándose por la pequeña ventana sobre mi cama, sin más agenda que la que dictaba el paisaje. Podía desayunar viendo un lago tan quieto que parecía un espejo del cielo, o cenar con el solitario parpadeo de un faro como única compañía. Era una vida simple, casi monástica, pero rica en una moneda que el mundo convencional había devaluado, el tiempo. Mi tiempo. El nómada era mi caparazón y mi santuario. Conocía cada uno de sus crujidos, el zumbido particular del pequeño refrigerador, la forma en que la puerta del armario se abría sola, en las pendientes pronunciadas. Lo mantenía inmaculado. Era un espacio pequeño, y el orden no era una opción, era una necesidad para la paz mental. Cada cosa tenía su lugar, cada superficie brillaba. Era el reflejo de mi estado interior, claro, ordenado, en movimiento. Mi sentía orgulloso de mi autosuficiencia, de mi huella mínima. Vivía con poco, necesitaba poco. Era, en mi propia mente, la antítesis de la persona que esa nota describía. Era cuidadoso, respetuoso. Era un invitado en la naturaleza, no un conquistador. Esa era la historia que me contaba, la identidad que había construido con tanto esmero, lejos de las miradas y los juicios de la sociedad que había dejado atrás. Pero la sociedad, al parecer, tiene tentáculos muy largos. Y el juicio puede encontrar incluso en el rincón más tranquilo y apartado. El incidente que lo desencadenó todo fue trivial, casi cómico en su insignificancia. Me había detenido por unos días en un pequeño y pintoresco pueblo costero, un lugar de esos que parecen sacados de una postal, con casas de colores pastel y jardines llenos de hortensias. Una mañana, mientras sacaba una bolsa de basura para lavarla al contenedor público del parque, la bolsa, barata y edible, se rascó. Un torrente de cascaras de plátano, cozos de café y envoltorios vacíos se derramó sobre la acera. Avergonzado, me apresuré a recogerlo todo, metiendo los desperdicios en otra bolsa con las manos, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes como pequeños alfileres en mi piel. Creí haberlo recogido todo. Estaba seguro. Pero debo haberme dejado algo, una cascara, un papel, una mancha. Algo. No lo supe hasta el día siguiente. Salí del nómada para sentir la brisa marina y la encontré allí. La nota. Las palabras escritas con un rotulador negro y grueso, las letras enfadadas y angulosas. Vigila tu basura.
Le la segunda phrase una y otra vez. Limpia tu disaster ote limpiaremos a nosotros. El se volvió frío. El pueblo de postal se transformó en un laberinto de ojos aquesadores. Cada persona que pasaba, cada vecino que regaba sus flores perfectas, se convirtió en un sospechoso, en un juez. La amenaza no era solo por la basura, era por ser diferente. Mi casa con rutas era una animalia en su mundo de cimientos de hormigón. Yo era el forastero, el vagabundo, el sospechoso por defecto. El mito inicial se agrio rapidamente, convirtiéndose en una humiliación ardiente, y luego, en algo más oscuro. Una ira sorda. Como se atrevían. Después de todo mi esfuerzo por ser invisible, por ser respetuoso, me habían reducido a una pila de basura. Me habían etiquetado, juzgado y sentenciado sin un juicio. Y una parte rota y perversa de mi decidio que eso era lo que veían, eso era lo que les daría. El primer acto de rebelión fue no moverme. El nómada, mi símbolo de movimiento perpetuo, se quedó anclado en esa calle, un monumento silencioso de desafío. Luego, dejé de sacar la basura. Al principio fue un acto consciente. La pequeña bolsa de basura junto a la puerta se lino. En lugar de vaciarla, simplemente la empujé hacia un rincón. La siguiente bolsa se unió a ella. Y la siguiente. Lo que comenzó como un desafío se convirtió en una proficia autocompleta. Me habían llamado basura, así que decidí vivir en ella. El interior del nómada, antes mi santuario de orden y luz, comenzó su lenta y horrible transformación. Dejé de limpiar. Los platos se amontonaban en el pequeño fregadero, cubiertos de restos de comida rica. Los envoltorios de los alimentos processados que empieza a consumir, porque ya no tenía la energía para cocinar, cubrían el suelo. Las botellas de plástico vacías rodaban con un sonido hueco cada vez que me movía. El cambio no fue solo físico. Fue anímico. El desorden exterior era un espejo perfecto de mi caos interior. La vergüenza era un manto espeso y pesado. Corrí las cortinas, bloqueando la luz del sol y las miradas del mundo. Vivía en una penumbra perpetua, iluminada solo por el brillo azulado de la pantalla de mi teléfono. El dentro se vicio, se volvió denso con el olor agrio de la descomposición y el aroma metálico de la desesperanza. El nómada ya no era el nómada. Era una tumba. Mi tumba. Yo era un fantasma que la habitaba, rodeado por los restos de una vida que había abandonado. Los días se mezclaban en una niebla indiferenciada de autodesprecio. Dormía en mi cama, ahora un nido rodeado de montañas de ropa sucia y basura. Apenas comía. Apenas me movía. El mundo exterior se desvaneció. Las llamadas de amigos y familiares quedaban sin respuesta. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía explicar que me había convertido voluntariamente en la caricatura que un extraño había pintado de mí? La amenaza de la nota había funcionado de una manera que sus autores nunca podrían haber imaginado. No me habían limpiado ellos, me estaba borrando yo mismo. Toc fondo el día que una pequeña familia de moscas nació en un rincón. Su zumbido era el único sonido, una banda sonora constante para mi decadencia. En ese momento, en la quietud y el hedor, una verdad helada me atravesó. No estaba desafiando a nadie. No estaba protestando contra ninguna injusticia. Estaba castigándome a mí mismo. Estaba usando su odio como una excusa para entregarme a mi propia oscuridad. Me había rendido. La basura no era solo basura.
Eran capaz y capaz de resentimiento, de miedo, de autocompasión. Cada envoltorio era una palabra hiriente que había internalizado. Cada resto de comida era un sueño podrido. Había construido mi propia prisión con los despechos de mi espíritu roto. Y en el silencio de esa prisión, en el punto más bajo de mi existencia, el zumbido de las moscas sonó como una campana fúnebre. Era el sonido del final. O del principio. Tenía que ser uno de los dos. El cambio no llegó como un rayo de sol, sino como el más débil de los susurros. Agotado, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y la mala alimentación, me quedé mirando una de las bolsas de basura apiladas cerca de la puerta. De un desgarro en el plástico asomaba la esquina de una caja de cereals. Era la marca que solía comprar en mis buenos tiempos, la que comía con fruta fresca mientras veía el amanecer sobre un cañón. El recuerdo fue un pinchazo agudo, un eco de un hombre que ya no reconoce. Un hombre que amaba la luz y el air limpio. Un hombre que tenía esperanza. Por primera vez en meses, sentí algo más que apatia. Era una punzada de nostalgia, un dolor sutil por el yo que había perdido. En ese instante, sonó mi teléfono. Normalmente lo habría ignorado, pero por alguna razón contesté. Era mi hermana. Su voz, llena de una preocupación que había estado tratando de ignorar durante semanas, no era acusadora. No preguntó por qué no había llamado. No exigió explications. Simplemente dijo con una calma que me desarmó, solo quería oír tu voz. Recuerdo aquella vez que nos perdimos en el bosque de Secuyas y tú encontraste el camino de vuelta siguiendo el musgo de los árboles. Siempre has sabido encontrar el camino. Solo quería recordártelo. Colgo poco después, dejandome en un silencio que ahora es esencia diferente. Sus palabras no fueron mágicas. No resolvieron nada. Pero me dieron un punto de referencia. Siempre has sabido encontrar el camino. La frase se quedó flotando en el air viciado de la furgoneta. Mira a mi alrededor. A la inmundicia, al desorden, a mi fracaso monumental. Esto no era un camino. Era un callejón sin salida. Y de repente, lo supe con una certeza absoluta y aterradora, nadie iba a venir a rescatarme. Nadie me iba a limpiar. Si quería salir de esa tumba, tendría que desenterrarme yo mismo. La decisión fue una chispa diminuta en una vasta oscuridad, pero fue suficiente. Me levanté, y el primer movimiento fue abrir una ventana. El aire fresco que entró fue un shock, un balsamo, un recordatorio de que existía un mundo vivo más allá de mis paredes. El primer día de la limpieza fue un infierno. La tierra parecía insuperable, una montaña de mi propia creación. Comencé con una sola bolsa. Llenarla requirió una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de mi queda. El cartón de leche agria, la lata de frijoles oxidada, el periódico erigado con fechas de hace meses. Era como exhumar mi propia vergüenza. Lean una bolsa. Y luego otra. Y otra. Tuve que salir a plena luz del día, para lavarlas al contienda, sintiendo el peso de las miradas imaginarias sobre mí. Pero esta vez, la vergüenza estaba mezclada con algo nuevo, un propósito. No lo hacía por ellos. Lo hacía por mí. La limpieza se convirtió en mi ritual, mi penitencia y mi salvación. Cada día, abordaba una nueva sección del nómada. Freg el suelo de rodillas, raspando la suciedad incrustada como si estuviera raspando las capas de autodesprecio de mi alma.
Limpi las ventanas hasta que la luz del sol inundó el espacio, seguidora y purificadora. Desmont y limpi cada rincón, cada armario, cada superficie. El trabajo físico era agotador, pero cada músculo dolorido era una afirmación de que estaba vivo, de que estaba luchando. Mientras limpiaba, empieza a reparar. Arreglo la bisagra de la puerta del armario, que siempre se abría. Remend el pequeño desgarro en el cajón del asiento. Cambié el aceite del motor, que había estado descuidado durante demasiado tiempo. Estaba cuidando del nómada de nuevo, y al hacerlo, estaba aprendiendo a cuidarme a mí mismo. El proceso fue lento, con retrocesos. Hubo días en que la magnitud de mi propio desastre me abrumó, y solo pude sentarme en el suelo limpio y llorar. Pero al día siguiente, me levantaba y continuaba. Con cada bolsa de basura que salía, entraba un poco más de aire. Con cada superficie limpia, mi mente se sentía un poco más clara. Estaba reclamando mi espacio, centímetro a centímetro. Y al reclamar mi espacio físico, estaba reclamando mi espacio mental, mi dignidad. Una tarde, semanas después de haber empezado, termin. El nómada brillaba. Olía a limón y a madera limpia. Era, de hecho, más limpio y más ordenado que nunca. Estaba vacío de todo lo superfluo, pero lleno de una nueva sensación de paz. Era un santuario otra vez. Pero la transformación no estaría completa hasta que enfrentara el argen. Un mes después de que el trabajo terminara, lean el tank de gasolina. El motor arrancó con un ronroneo suave y familiar. Conduge. No hacia un nuevo horizonte, no hacia un nuevo paisaje. Conduge de vuelta a ese mismo pueblo, a esa misma calle. El corazón me latía con fuerza, pero no era el tamborileo del miedo. Era el ritmo firme de la determinación. Aparque el nómada exactamente en el mismo lugar donde había recibido la nota. La calle estaba tranquila, las casas de colores pastel parecían dormidas bajo el sol de la tarde. Me quedé sentado un momento, respirando el aire limpio de mi cabina. El círculo tenía que cerrarse. Pero no con ira, ni con venganza. Abrí la puerta y vaya. En mis manos no lavaba una nota de odio ni una bolsa de basura. Lavaba una pequeña maceta de terracota. Dentro brotaba una joven planta de lavanda, sus hojas de un verde plateado y vibrante. Camin hasta la acera, hasta el punto exacto donde mi bolsa de basura se había roto semanas, o una vida entera, atrás. Con cuidado, coloqué la maceta en el suelo, junto al bordillo. No había ninguna nota. Ninguna explicación. Solo esa pequeña ofrenda de vida y belleza, en un lugar que había sido testigo de tanta fealdad y vergüenza. Era mi respuesta. No a ellos, sino a la version de mí mismo que se había dejado vencer. Era un acto de creación en un lugar de destrucción. Era la prueba de que se puede tomar el lugar más oscuro de tu historia y plantar algo nuevo, algo que crece, algo que sana. Me levant, volví al nómada, y sin mirar atrás, arranqué el motor y me alejé. Mientras doblaba la esquina, eché un vistazo por el espejo a retrovisor. Vi una mujer salir de una de las casas, la que tenía las hortensias más azules. Se detuvo y miró la maceta. No pude ver su expresión, y no importaba. Mi acto no era para ella. Era para mí. Había limpiado mi desastre. Y en el preciso, me había encontrado. El viaje no terminó allí, en realidad, allí es donde comenzó de nuevo. El nómada y yo volvimos a la carretera, pero algo fundamental había cambiado.
La libertad y no era un escape del mundo, sino una forma de estar en él. Entendí que las paredes más gruesas no son las de ladrillo y cemento, sino las que construimos dentro de nosotros mismos con los escombros de las heridas y los juicios ajenos. Nos etiquetan, nos definen, nos meten en cages. Y a veces, la rebelión más fácil es convertirse en esa etiqueta, habitar esa caja hasta que nos asfixia. Mi prisión olía a basura. La tuya puede tener un aspecto diferente. Puede ser el silencio de no perseguir tus sueños por miedo al fracaso. Puede ser el ruido de una vida que no quieres, vivida para complacer a otros. Puede ser la armadura del cinismo que te pones para que nadie te vuelva a herir. Todos acumulamos nuestros propios desperdicios emocionales. Y la verdad es que nadie puede limpiarlos por ti. Pero tú puedes. Puedes decidir, hoy mismo, abrir una ventana en esa habitación cerrada de tu alma. Puedes empezar por una sola bolsa. Un solo paso. Una sola verdad. Puedes tomar el lugar de tu mayor vergüenza y plantar algo hermoso. Porque no estás definido por la basura que te tiran, ni siquiera por la que acumulas. Estás definido por tu capacidad de limpiar, de sanar, de reconstruir. Estás definido por el courage que se necesita para tomar las riendas y decir, yo decido quién soy. Yo encuentro mi propio camino. Y ese camino, aunque veces comienza en la oscuridad más absoluta, siempre, puede llevarte de vuelta a la luz.